Hi guys, welcome to my YouTube channel. So today I'm going to show you how to cook pilau. So hapa napo wageshisha nteo na modhoni mabwana zenu hawataenda tena. I have the answer right here with me. So you're going to rush to a supermarket and then you're going to buy rice. Make sure you buy the best quality for you, and then after that you rush to a kibanda and then you buy kitungu saumu, dania, nyanya and everything else, ata kanyama. Don't forget pilau sio pilau bila kanyama. So then you rush at home. Don't forget to take your change, by the way. Sisahau. Then after you arrive at home, prepare everything. Katakata kitungu, katakata nyanya, katakata dania ama coriander. Alafu kutoka hapo you're going to take the sufuria ile umezoea kupika na ile kubwa vizuri, and then you weka maji ndani. Ukiweka maji ndani uwekelea kwa gas. Hiyo maji ikichemka uweke kwa karai, uenda ukaoge, uenda ukakula kwa kibanda. Kwenda shenzi. Unadhani tukijua kupika pilau kila mtu au mama wa kibanda watauzia kila nani? Kwenda